Жоро, сам ли си или имаш и други в компанията? Здравейте на всички. Здравей. Ако искате да започнем с молитва и Жоро влизате и излиза. Господи, моля те да ни благословиш и днешния ден, моля те да ни помогнеш в всичко, което ни предстои, да ни дадеш трезвост на разума и бързина на мисълта. Моля те, Господи, да помогнеш на Бен да преподава спокойно, нас да разбираме добре. Помоги на мен с превода и примахни умората на всички, за да можем, Господи, да приемем това, което имаш да ни кажеш. Моля те в името на Христос. Амин. Амин. Добре дошли на всички. Започваме втората част в въведението към Петокнижието с Бен Грабър. Hello, Бен. Той е тук, така че всички сме на линия, можем да започнем. So Ben, we can start. If some people are just trying to connect, but I hope that everything will be fine. We will see. Yep. We will see. All right. Well, it is a pleasure to be with you again this morning. Радвам се, че мога да бъда с вас отново тази сутрин. And I will try to jump right in. There's a lot of material. Има много материал, който трябва да покрием и ще се опитам да скоча направо вътре. So we'll see how far we get with time to think about it and interact a little bit. Ще видим колко ще ни стигне времето, за да можем да се включим всички, да покрием целия материал. Yeah. I'll start with just a very short review. Ще започна с много малък, такъв кратък преглед. Let's see. Can I be authorized to share my screen? You probably could, but as you know, I'm not the person technically. Well, I see John in the background. Yeah. I think that's now okay. There we go. Perfect. All right. So those of you who were here last week will remember. Тези от вас, които бяха тук предната седмица, сигурно си спомнят. That my approach is to look at the Old Testament as Tanakh. Че моят подход е да разглеждам Стария завет като Танах. Which is the traditional Hebrew name for the Hebrew Bible. Което е традиционното еврейско название на еврейската Библия. It's an acronym. Това е акроним. Yeah. From the first letters of Torah, Nevi'im, and Ketuvim, law, prophets, and writings. Което произхожда от първите букви на Тора, Невиим, Кетувим, закон, пророци и писания, и така става Танах. And my reason for that is simply that this is close to the way that Jesus knew the Bible. Причината да подхождам по този начин е, че това е формата, в която и Господ Исус е познавал Библията. I have summarized what I think the Old Testament is about in this thesis. В своите твърдения аз обобщих по какъв начин се обобщава Стария завет. The thesis is God's purpose in history is to establish his kingdom on earth as it is in heaven. И основната тема, върху която той се върти, е Божията цел в историята да установи своето царство на земята, така както и на небето. And what I mean by the kingdom, God's kingdom is това, което имам предвид под Божието царство е as God's people in God's place under God's rule.
Божиите хора в Божието място под Божието управление. The Torah, the first part of the Old Testament or Hebrew Bible, Тората или първата част от Стария завет, еврейската Библия, begins to tell the history of God's kingdom on earth. започва да разказва историята на Божието царство на земята. It gives us the fundamentals of what the kingdom is, Поставя основите за това какво представлява това царство, why the kingdom is not already established as it ought to be, и защо това царство все още не е установено, както би следвало да бъде, and how God began to restore the kingdom. и как Бог започва да възстановява това царство. And we only got as far as the end of Genesis last week. Миналата събота стигнахме до края на книгата Битие. And the book of Genesis shows that God's plan is focused on a family. И тази книгата Битие показва, че Божият план е съсредоточен върху семейство, върху род. And he has promised to turn this family into a nation. Той обещава, че този род, това семейство ще бъде превърнато в народ, в нация. And we are to understand this nation as the people of God's kingdom, God's И ние people. трябва да възприемаме този народ като Божият народ в Божието царство. And they will be the people, especially who live in God's place under his rule. И те ще бъдат хората или народа, които ще живеят в Божието място под Божието управление. And God has also promised that they will be the instrument of blessing for all peoples. Бог също така обещава, че те ще бъдат инструмент за неговото благословение на целия свят. So those are the things basically that I want to have in mind as we start into the rest of the Torah. И това са нещата, които бих искал да имаме в нашето съзнание в началото, когато се отправяме към разглеждането на останалата част на Тората. Are there any leftover questions or things that were not clear from last Saturday? Ако имате въпроси, които не са ясни от миналата събота, може да ги кажете сега. Otherwise, we can jump right into Exodus. Ако не, започваме направо с книгата Изход. Звука ми е добре, обаче камерата не е у нас. Just go ahead. Ben, go ahead, they'll manage. It's not questions, they're just managing something technically. So Okay. No problem. Okay, I would guess that most people who grew up in the church know the first words of Genesis. Аз предполагам, че повечето хора, които са израснали в църквата, знаят първите няколко думи от книгата Битие. How does the Bible start? Как започва Библията? Кое е първото изречение? Началото. In the beginning. In the beginning, exactly. And that's the name in Hebrew of Genesis. Да, точно така, в началото, и това е всъщност еврейското име на книгата Битие. Берешит, началото. Hebrew, it's Bereshit. Берешит, началото. What are the first words of Exodus? Does anyone know without looking? Без да погледваш до някой, знае ли кои са първите думи от книгата Изход? It's like the silence before the creation. Yeah, pretty good. We don't think about it as much. If you were Jewish, you would know. Ако сте евреи, би следвало да знаете, но ние много често не мислим за първите думи на книгата по този начин. Because the names of the 5 books of the Torah, защото имената на 5 книгите от Тората are all taken from their first words. Са взети от първите думи на книгата. And in Hebrew, Exodus is called the book of names. И на еврейски
книгата Изход се съставя от или е наречена книга на имената. Ето имената на синовете на Израил. Шамот. The Ele Shemot, Bnei Israel, these are the names of the sons of Israel. Еле Шемот, Бене Израел, това са имената на синовете на Израил. And that helps us to see a little bit of what Exodus is. И това ни помага по някакъв начин да видим какво представлява всъщност книгата Изход. In almost all manuscripts, the book starts with Vav, the Hebrew letter Vav. В повечето манускрипти книгата започва с еврейската буква Вав. It's a conjunction. It's and, the word and. Това е думата и, съюз. So we see we're continuing a story that has already started. Така че ние виждаме как продължава историята след битие. И ето имената на синовете на Израил. We cannot read Exodus without knowing the story of Genesis. Ние не можем да четем Изход без да знаем историята в битие. We have to remember the promises that God has made for any of it to make sense. За да ни стане ясно, трябва да помним обещанията, които Бог дава там. But it's not just Torah part 2. Но това не е просто Тора втора част. It does some of its own things. Тя всъщност развива някои свои собствени особености. I talked a little bit last week about how time passes in the books. В миналата седмица говорихме за това малко как времето тече през книгите. And first, at the beginning of Exodus, time speeds up again. И отново в книгата Изход времето се засилва по-интензивно. Hundreds of years go by in the first chapters. Първите няколко глави около 100 години преминават. You have 430 years between either the beginning of the time in Egypt or the promise to Abraham and the people actually coming out of Egypt. 330 години от времето на Авраам, докато Okay. I hope is my connection, am I coming through? Let's see. Did we lose? We lost our translator. Elias Riggs is no longer with us. Георги. Boy. There he is. Yes. Oh. I was going to ask a question while waiting for, but anyway. That's fine. It might take a moment for Stanislav to get back. Please feel free, Christo. Oh, right. Okay. Do we know anything about when angels were created in the process of six-day creation? I don't think the Bible really tells us anything about that. I think that if you look, there's one passage in the book of Job that mentions at the creation, the morning stars sang for joy. That maybe it would be good to see that as what we would call angels, or the spiritual beings. And that they're also in the parallelism. They're called the sons of God. So we could associate that with the fourth day, with the sun and the moon and the stars, and sort of the heavenly
host or army, that might be a hint that at that point, what we know as angels were created, but we don't really learn that much about angels from the Bible. We see them doing things, but I think we always have to be a little careful about how much we think we know. Okay. Let's see. All right. We have John Berger taking over translation duties. You hear him at all? I can, but it's just Okay. Oh boy. No, he's frozen again. Usually it's my fault. It's usually my internet that is unstable. So sort of a relief. So Stanislav, am I hard to hear right now? I guess so. He doesn't hear, I think. Yeah, I think you're right. Oh boy.